gali nesi manji primary tubakukkirizako omulabi atulaba nyongera okujjukiza tuli program ey'abato era nga tugenda kuba nga twogera ku nsonga enkulu. Of course atulaba tutunaba kuyanjula mulamwa gwaffe naye nga abayizi babadde bakyatweyanjulira mbalabye tulina bacandidates abeesunga ogenda mu secondary ate ne tubeerawo n'abato abeesunga okuddayo mu holiday nno. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku sustainable development goals. Abantu abasinga bayinza okuba ekintu kino tebakisaako nnyo mwoyo oba makulu naye nga sigenda kunnyonnyola kye bagenda kwogerako bajja kyennyonnyola bati mbufunze okwanguyiza atulaba program yaffe nti sustainable development goals politician oba munnabyabufuzi ali oba ng'ogobera politics oba ng'ogobera ebintu by'amawanga tukimanyi nti they were introduced by United Nations era nga introducinga okubeera nga abantu ebimera climate all that stuff bibeera mulayini gye birina obeera tubeere ne peace mu nsi yonna tubeere ne peace tubeere n'emirembe and prosperity of course while tracking the climate okubanga ebibira abantu basaanyizaawo ebibira emirundi mingi era nga tulabye mu Uganda wano nti ebibira kyekimu ku bintu bye basinze okusaanyaawo so ngera tulabye nti emigga egisinga wano mu Uganda tugenda kwesanga nti mikyafu. One of the reasons lwaki nti United Nations are introducing a sustainable development goals kwe kubanga tukuuma ebibira abantu babeera mirembe ate ngera n'ennyanja oba lakes ne rivers ennyanja bakyogera batya lakes ne rivers mu Luganda kyekyo ennyanja bye biki ne rivers ennyanja oli Muganda ennyanja n'emigga bibeera biyonjo so byabimu ku bintu bye tugenda okwogerako awo mpola mbufunze tugende butereevu ne program kantandikira wano mbakulu leero luli natandikidde mbato njagala abato tubawe vibe sikyo tutandikire wano sustainable development goals kyeki these are 17 collected goals that are achieved from the United Nations which were made from in the year of 2015 and they are hoped to be that in 2030 those 17 goals they are going to be in their correct order. They are supposed to be all of them achieved in 2030. That's what I know about sustainable development goals. And me, I'm gonna talk about quality education. One of the goals in the education is one of the goals, quality education. Okay. In this goal of quality education, kids are not supposed to be loitering around on streets. They are all supposed to be in schools. Not only this learning, like I'm learning math, SST, English, they're supposed to be even learning about other things like crafts, playing football, and many others. Not only this learning and other learning. Like for us here at Success, we carry out many things. Like me, I entered a project, beauty pageant called Success, Miss Success, where there is many queens, like Queen Gift. Yes, there is Queen Gift, Queen Miati, Queen Zahara Takia, and many others. That's why at Success there is quality education for all. Yeah, thank you. So, for the sustainable development, you already applied it here? Yes, here. Oli mukyala Muganda njagala nnyo atunyonyodde mu Luzungu Elizabeth Nemseke. Kati bw'oba onnyonnyola abalabi njagala nnyo okozesa Oluganda tubawewule omutaali ewali abato abatasoma ng'ebyoluzungu tabitegeera naye ng'abalaba ate nga musanyufu. Kati so bw'ekiba kisoboka njagala oyogeremu ku Luganda omulabi omutaali eyo atabisoma naye abitegeere. Sustainable development goals
These are collections of 17 goals adopted by United Nations. They are aimed to protect the planet, end poverty, and ensure peace and prosperity of all in 2030. Ebintu ebimu ku zino zi goals kina no poverty, okulanirira obwavu. Abantu balina okuba n'emirimu, when everyone has his or her job, ng'asobola okwekolera n'alabirira famire ye, ng'era ne sente azifuna mu bungi, nga tasobola kulya mbu 10 ne wano 10, naye nga buli muntu alina okuba nga alidde ekitini nnyo ku 37,000, nga oba olidde ekitini nnyo, naye nga oba olidde kingi olina okusukkawo. Si bantu banno bino bojje babonaabona, ono n'alya 5, ono mmeka, olina okulya 37,000 n'okudda waggulu. I think those are my words. Onkimanyi okyalina ebirala naye kansooke nkuleke. Olina kyotugamba si kye? Nnyonnyola akulaba gwe nga gwe Sustainable Development Goals okitegeera nga gwe okitegeera otya? Okay. Njagala to talk about anything you know about Sustainable Development Goals. Environmental conservation. I preserve environmental conservation by encouraging everyone to plant a tree. Avoid littering the environment with plastics and other materials that do not decompose. Ladies and gentlemen, we need clean water, fresh air and fertile soils. We can achieve this by being environmentally sensitive. Mukulekeraawo okuddugaza. Okay, at this point, she said that people to plant trees. You see, and that's good because trees or plants, all plants are the one that gives us oxygen. Yeah. Now, if everyone they're practicing bush burning, deforestation, emiti gyonna nga bagijjeewo tunaafuna tutya empewo ey'okussa ng'ate emiti gyonna batika tulina okusimba emiti. Buli omu ene bw'oba ofunye chance ng'osobola osimba omuti, kwata simba gukule nawo nagwo gubeeko weguli ensejjule. Naye kirala omuntu abeera nga alitaringa rubbish all over the world. When everyone drink a bottle of water from there, when something is going to decompose, when you're throwing things that don't decompose, nga tebisobola kukulirawo ne bifuuka ettaka, naffe ffennyini n'ebisolo byonna bigenda kufa. Emiti egigenda okukula liba tegifuna ttaka birungi ebigimu ebisolo bikulisa bulungi bikule. Kati nokwata for success we are clean. We can't find anything. Like when we have littered rubbish here, rubbish there, it bees on its place. When we should all tulina okukwata buli kintu kyonna kyonna tuteeka gye kirina laga. Alaba kati ogwo omuti tegunaakumulisa bulungi bimera, naye era nagwo weguli gweyagala. It has a lot of oxygen, carbon dioxide, like miyembe, fruits and many others. Yes, nga tegwaliwo twandiwomedwa tutya emiyembe. For sure. Okay, kanzireko waneeno tukyali program omuto era nga twogera ku Sustainable Development Goals. Kineno nagambye munabyabufuzi obanga omutogoleranye ebintu by'amawanga. I know you know what we mean by saying Sustainable Development Goals. At least you have an idea about it. Abaana batono be bali mu tusomesa about these goals United Nations they are setting. Okay, tugende maaso. Mpozi ani amanya? Nsamba Miati the Queen, yeah? Tell me about Sustainable Development Goals. I know about peace, justice, and strong institutions. Okay. Today, billions of people live in conflict-affected areas. Take an example of Ukraine and Israel at a war, or Palestine at war with Russia. Those are my words.
Palestine is under war with Israel. Palestine under war with Israel. Kati oba ntandikirewo abiddemu mujukize ekya Palestine. Palestine is under war with Israel. Yeah. Okay. So Palestine is under war with Israel, right? Ukraine. So tell us about the war. Gwenga gwolutalo olaba otya? How do you feel ng'olaba ensi zeekuba? Mpulira bubi nnyo ng'abantu bafa bayonoona ebizimbe ebibyo byonna biweddewo tufiirwa ssente. Ssente kintu kikulu. Osobola obeera politician? Oyagala kubeera politician ng'olina kifo ky'oholding mu country? Obalabalamu awo bingi byoyagala. Oyagala speaker, president ani? President tukireko, oyagala kubeera speaker ani? Okay, tugende mu maaso. Amanya mpozi? Namatovu Zahara Takia. Zahara Namatovu. Tell us about sustainable development goals. Clean water and sanitation. I will advocate for clean water and sanitation. So many children in Africa don't have access to clean water and basic sanitation in schools. This is a very sad situation and it is our collective responsibility to tackle it. We should all strive to improve water, sanitation and hygiene. I will mobilize my team and we move around schools and slums to spread the awareness about reliable clean water, safe and hygienic toilets, washroom facilities and hand washing facilities. Good enough, all these basics are available at success schools. Thank you. Bangambye oli queen naawe. Oli queen? Oli queen what? She's contesting. You're contesting, eh? Kangende mu bakulu waneeno, bakulu bannange. Bato bamwe boogedde, njagala tutanye ensonga ze boogeddeko tuzitaanyeko bulungi cause babadde a bit detailed. Njagala tuzoogereko bulungi abalabi bazitegeere. Boogedde kuwona sanitation stuff. Sanitation. When we provide sanitation to the world, it is going to remove most of the diseases like cholera. Cholera is caused by lack of sanitation or poor sanitation. Kyengezako okwogera nti omuntu abeera nga talina sanitation bulungi wabeera bawaali kireetera omuntu okufuna ebirwadde ebimu nga biva mu bad sanitation or poor sanitation. Like cholera is caused by poor sanitation. That means we should promote water, sanitation and hygiene. Not only sanitation but also the cleanliness of our body. We should wash our clothes, bathe, and cut our fingernails and do most of anything that's supposed to be done. Thank you. That's all I have to say. Even water, we need to keep our water clean, that water that we use. Like amazzi getukozesa gogenda okunywa, first boil it before you take. Now if you take unboiled water, it's easy for you to get typhoid. Amazzi olina ganje kati bogenda n'okwata amazzi bango gajja embidiba n'ojja n'oganaaba. How will you prevent germs from going on your body? Olina ofuna amazzi nga mayonjo, ag'okunywa nga nago mayonjo, si makyafu. N'amasomero agasinga babeere ne gundi ne tip tank ez'abaana okunaabirako engalo olibongo libabudde mu toilet batekawo ne soap or liquid soap. Amasomero agamu ageeyo mu byalo tegasobola ku affordinga nga tujja genda tugakyalireko tugawe. Tujja gawa baana bo bafune sabbuuni or liquid soap ne tip tank. Na project gy'oliko yonna. Wakisokola project ya kyalo?
Yes, I want to make it, but ebitabo bikyakula nensobola bikwasaganya byombi. Nga bwe twayanjudde mwagambye nti ziri 17 sofa twogeddeko entinitini olina yenna mwenna kambabulize wamu wobanga olina gyokyajjukiramu awo abalabi tugibagambe. Zero hunger. When people are not suffering because of hunger, nga newobeerawo neobenja kumanga osoofuna kyolya nga toyina kale kubonaabona nnyo lwakufuna kyakulya tosaana kufa njala. When you can't die because of hunger, nga buli kimu weekiri ekyokulya nga osaana okwekolerera okifuna. Then okulya kale nga bakozesa nnyo ng'obonaabona nga nawe olina omulimu gwo gosobola ofunirako n'okozesa ssente zo n'ofuna ekyokulya. Good. Tukyali mu program ey'abato era nga twogera ku Sustainable Development Goals. These goals were introduced by United Nations. Naye ng'ekibuuzo kyange kigenda kujja kyenjagala obabuuza ekirala nti mumbuuliddeko sustainable goals ezimu ku zo naye olw'obudde tuyinza obutazimalayo zinnyonnyola kubanga nnyingi. Njagala mumbuulire mwe muba mulaba United Nations yes ya introducinga goals zino naye alina kyekozeewo to apply them oba yakoma justice zoogerako bwogezi. Ndaba erina kyekoze okuba ngeze kale genda mu masomero agamu ye ng'eba providinga n'ebintu ebimu like example tip tank na providinga ne clean water with water na providinga ne soap n'abulya ne ku bibi ebimu ebibamu bw'oba tokoze ekintu kye babagambye. Kati amasomero agamagenza gabi practicing for example success we practice some of them that they tell us. Abana bagadde essomero lyabwe example buli kimu success. Okay. What do you think? Me, I think the United Nations has not done bad. Tekoze bubi kubanga yakiteekawo ate era nekyongerako. Sina Uganda yokka ne Africa yonna namba ina kyekimanyeeko SDGs. Kubanga sina masomero gokka even in the orphanages they have went there bagendayo naffe twagenzeeko netuwaayo abaana abamu ku ngoye n'ebirala bingi. Sitekomyawo era ewaddeyo ne peace justice era n'entalo mu Ukraine ne Russia bigenda bikendera tebikyali nnyo nga lule ebyalinga. Ate n'abantu balina practice nga charity too kubanga n'abantu ate sinti togamba mbu olugoye lwennyambaddemu ne bwe luba lukaddiye mbu lwennyina okugaba oba togabye obwanga asudde obusuuzi naye nga lukaddiye nnyo tosaana naye tekiba kirungi nnyo it's not too good. Kyesingako noyanogulanga naye bosanyuka nga bagulidde olugoye olupya naye nabo bwe baba basanyuka ng'obafunidde. Kitegeeza tugabe empya noba olwambaddemu n'olwenyi lwabaddemu wadde olwagala n'ogabwayo kiba kirungi era ne Mukama naye gyali asiimako. tufunye ekyo kanzireko mba musirisa nnyo mmwe muyinza olowooza nabavuddeko naye sinnabavaako. Togedde ku Sustainable Development Goals sikyo olowooza UN erina kyekoze. What's your opinion? Sitegedde kyoyegedde kyembuuza tugenda mukuumulamu kati tukomewo tukyali program ey'abato nange Sophie Ahmed tovaawo. Mukulikayo mukuumulamu tukyali mu program ey'abato nange Sophie Ahmed wano ku GTV nyongera bajjukiza ebeerawo buli lwa mukaaga kuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Mbeera nammwe abato mbeera nammwe abalabi ba GTV abanyumirwa okulaba programs zaffe ez'enjawulo. Nyongera bajjukiza gweyagala olanga naffe osobola okujja wano ku offices zaffe Cold Kampala ate era
woba oyagala oteeka mu program sente oyagala sponsoringa program osobola okujja ku offices zaffe wano ku Old Kampala tubeere nga tukulangira business yo. Still osobola tukubirako ku simu zaffe eza TV ne tubeera nga tuwuliziganya ku nsonga eyo. Naam, eyakatweyungako tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya program era nga twogera ku sustainable development goals, those that were introduced by United Nations, that it was in 2015 era nga tugenda kweyongerayo maaso, but abadde nga ali naffe mu kitundu ekisoose abaana boogedde ku zimu goals za United Nations era nga njagala ba breaking naawe ali eyo omanye ku goals zino at least obeere ng'ozitegeera babeere nga bazitunnyonnyola zo nga zo bazitunnyonnyole. Naam, poza amanya gwana erinnya lyo zibwa nti Nansamba Miat. ate nga lyensinga okwa Miat. Miat twayogeddeko ku goals ezimu eza United Nations ya introducing under sustainable development goals era nga tugenda gezaako okubreakinga down naawe ali eyalaba otegeere goals zino nga bwe tusobola okuba nga tubategeeza kubanga twesanze nti goals zino eno United Nations ya introducing ziri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ate nga tezeewalika. Yes, zimu ku nsonga ezibeezaawo obulamu bw'omuntu ate era zimu ku nsonga ezibeezaawo nature. That's what I can say. Tugenda to breaking at least some goals. Omuntu alaba tugambe ebizibu byetwategeere abalabi abaleefa bamu tetwasoma. So tugenda tandika ne goals ezimu njaga mumbulire goals ezimu zemusobola ku breaking down at least. I think climate. Let me first explain climate. Climate is the average weather condition of in a place recorded for a long period. Climate, we should avoid putting that. We should avoid we should avoid building factories that can pollute the environment. How do they call factories in Uganda? Industries and so on. Abateka ebyo ebizimbe ebisima beba bakola tabakonga done factories in Uganda. Okay, abateka those factories, yeah. Buying emeka egiva polluting environment, that's a bad weather in the environment. So Obanyonyode, tell us what you think we can do about that issue. We should tuzimbe tukole ebintu nga twewala okukozesa bino ebintu ebipollutinga environment. Tukozesenga ne bagamba mbu tulekerawo n'okutema emiti, tukozesenga gundi abamugamba you can make charcoal from rubbish. Tukola amanda mu kasasiro mu rubbish tubikola nga tukozesa ofumba n'oba olina kyoyagala making oleme kikozesa nnyo too much of everything is too dangerous. N'oba olina kyobadde okola kale ekikola naye tokikola kibeere mu dangerous kuba kikozinga ebirwadde ezo zi chemicals ka smoke avaamu mu zi factories zireetera n'abaana okulwala. Nekirala omuntu wajjamu ebyo smoke evamu ebyo bi factories nebigenda mu weather bichanginga weather tugeze nefukanga drought ensolo zigenda kufa buli kimu abantu bagenda kufa nga tewali mmere tugenda mu famine nga tetulina mmere. That leads to zero hunger. Yeah, that's why we should stop building factories which have bad smoke to the environment. Yeah. Any goal that someone will breaking it down? Besides climate, let's talk about poverty. We should access people to the jobs, like those people who are from villages. The government, because some don't have that really big opportunity to go out there and I get all of them. The government should ensure people who live in villages to come to towns and get
job opportunities for them to start working and get money for because their in towns families. there are good markets for where you can put where you can bring your things, sell, you get your money. But in villages, there are no good trading markets and good. That's why I'm saying now that what if they me move from there, they come to town. Now what if those who don't have large piece of land, when they have no place for growing such big crops to sell to town people, what should I use for getting money and I get for my family? Yeah, Even that's why they should come to town, get job opportunities and sell, get their for their abantu family. bakera oseera amataka oli abayagala nagula ettaka ye asimbeko ebimera byasobola wadde ebyo abantu balekera oseera amataka salako nawe nga bawulira n'oli naye wabawulira discount wagulako kutaka nze nda anti wange yali ayagala gula ettaka nga yagala simbako bimera naye nga ettaka balimutunza miliyoni 5 oba ofaki ezo zonna kale neweba nti small ng'obadde yagala kukuzako bumera bwofuneko emmere gy'osobola okulya naye obaka yetoyina ssente naye ng'omanyina woolinawo ennimiro omujja osobola okujja emmere n'otundako nokane kata n'obaseera nnyo naawe nga bw'oba owulira n'abalabe baba bawulira anti naseera abagoba bwavu ensawo esanyuka. Some people are just selfish to their n'abalala for sure. abasaasireko. A person has like a small piece of land. Munene wajimusera bilioni 5 ngoyagala kwaka katako. The way you want money is the way also the way you want to care for your family is the same way they want to care for their families. Yeah. So nga yo United Nations ya poverty olowooza yandikoze steps ki okubanga erwana obwavu buno obuli mu nsi. They should provide loans to people. Even they should build like more schools for children so that the other teachers could come teach and they give them money to go care for their families. Education for children and also for teachers to get money for their children, because there is no education. How can you promote your talent? Now what if you know how to sing? When you can sing and you get money, but when you don't know how to promote it, when if you come to school like these ones, they bring out beauty pageant. They can tell you that what do you know, you say that I know how to sing. You start singing. Even people from outside outside countries can come and take you. You get your chance instead of being there at home seated not doing anything. Okay, thank you. Walogo gye tutayogeddeko ate nga nkulu nnyo ddala naye ngenda gireeta mu breaking it down. At least ndina bakyala bannange oba ndi ne bawala bannange. Let's talk about gender equality. About gender equality, some people think that men are only supposed to do everything, but it's wrong. Naffe abakyala abawala naffe tulina obeera nga tu accessinga twenyigira mu buli kimu kubanga omusajja abanga yakola omulimu nga gwe tolina kyokola naye ate waafuna abeera tayagala kuwaako gwefunako katini nye n'atwala ebingi kati naffe some women are distracted by men. Omusajja nzira nga yalina ssente ng'omukazi talina nakyasobola kukola naye n'akazi nabo babaleke bakole. Kati tusooke twogera omu bulungi agguse ensonga ye. Kino kibalumye nnyo. Ntandike nani annyonnyole bulungi ensonga ye guke. Yeye. Mwelondeko gwe mansooka naye. Okay. You. About gender equality, some people think that men are supposed to do everything like they used to do. Men should study, girls stay at home, but it's wrong. Even I think what the government did, or what the government did, kyebakola okweta kabawala bajje mu ssomero kyali kituufu nnyo kubanga even you see the speaker of parliament, Anita Annette Among, she's more honest and
she does everything right. Now, if imagine, I'm not saying that men should they are doing bad, but for her, she does her things very well. That's why they say that women are more honest than men. Yeah, women, even us, we are not supposed to be socialized like the way they used to do us. 13 years you go get married. That's wrong. We should also grow, learn, and also get jobs to care for our children. Now, if the man dies, I've not been educated, I'm there with my children. That's when other things they come out. Obwavu ne bujja nentandika okubeera nga sina quality education y'abaana bange nga sina kyensobola bakolera. Kati that's where gender equality comes in. Tulina obeera nga tukkiriza abaana ne bajja mu ssomero. N'abazadde abamu abagamba nti omuwala asigale omulenzi agenda asome bakyamu nnyo. Era singa nze mbadde nnina omwana nempulira bba wange mutayagala muwala asome, nsobola n'okuwaamu oluyinza. Tewali budde. Kati gwe kitolaba ekituufu kiri nti olaba abasajja bebakola tasobola kukola. Kikyo nkimanyi, like not everything is for girls. Like those of building, me climb a wall and I build. It is also possible, but it is kind of for men. Yeah, but this thing of me coming, be the president of Uganda, be the thing, it is not that hard. Abakazi mwagala nnyo ebintu by'obwerere eby'okukakeeka not for say byamaanyi n'ebyamaanyi nange nsobola bikola. Ogambye ebyo ebyokuzimba tobisobola naye oyagala bino ebya president tula mu ofisi kola kino kola kino. Yeah. Okay, Elizabeth too. Some people say men are the only people who are supposed to do everything. Women are needed to sit down, but it's not true. And some men say that if you take a woman or a girl to school and she learns, she will become more wiser than you. That woman won't be easily controlled by you. And some men want to be controlling women, and that's not good. Because if it was a woman who was controlling a man, even if a man does a mistake, omusajja nga akyegana ng'omukazi talina waakola ng'omusajja tayamulisa. Even a woman needs to do something and she gets her own money and she pays the family kubanga alina bazadde baabwe n'abawala. Kati omuwala ayinza okujja n'agamba mba wange mpaayo ku ssente sinikireko mami wange, n'amugamba gwazikola ne watandika kaloyomba n'atuuka n'omugoba mu nnyumba naye nga ne talina watandikira. N'abakazi mukula gwe n'oba okola ezizo oba twagala zitoola. Kale nera nawe olina okubaawo n'akako k'otandikirawo kati omusajja bw'agguba nga tolina wootandikira. Okay, ng'olowooza ki ky'osobola okukola ng'ogyeko ebyokusoma n'ebyomu ofiisi mwagala nnyo nti ebintu ebyobutabamenya ng'omusajja gwe ki ky'olowooza ky'osobola okukola nga n'omusajja asobola okikola oba omusajja kyasobola okukola naye ng'omanyi osobola okikola nga kyamaanyi? Kyamaanyi kandabe. There is singing. For sure, even this fine art. Now look, fine art. It is very simple for me to do. Drawing, get money. Kale naffe yakino ofunayo buli mulimu. Ebisigadde mwagala mbeere kyenkanyi. Kubanga omusajja kale akola byamaanyi naye nga for you a woman you're getting more money than him. Nekirala mbadde nsaba n'abasajja abalala wadde bagamba nti tetulina bbeera ebimu nga tebiri gender equality kati ng'ebino ebyokusindika ekigaali naye ate nabo balina osupportinga kalisiti ku mukyala we naye abeeko naye kyakola nga ndi mu dduuka ntunda ngoye nga naye ali eri asindika kigaali kye wetufuna ssente tukuze abaana baffe okusinga wentuula ewaka ntudde waka gogenda kusindika kigaali koyita nange ketuna list tubeere nga nange ngenda nentuna mu kadduuka kange nenfuna ssente nayo noolita nga ogenda sindika kigaali kye nawe noolita ssente naye asupportinge ku mukyala we. That's cool.
Let's talk about justice and peace. Tulabye ensi nyingi ziri mu ntalo nti abantu bangi bafudde because of war. Oluusi entalo tezisobola kuba nti ziri ku muntu oba kukwata mundu kukuba n'entalo za bika bingi. Entalo tugenda kulaba nti zitandikira ddala okuva ewaka we tubeera. Ne tulaba bazadde baffe bayombye, that is war. Bazadde bayombye ate nekiva mu bazadde oluusi companies nezitakwatagana kati ate parties mu bibiina ebya politics nezitakwatagana paka ku mutendera gw'ensi nti ekubagana n'ensi. Let's talk about wars. About wars, there is some wars that are not okay too hard. Like for example, family wars. A man and a woman, they can quarrel, but some of them even encourage and they start killing each other, which is not good. Omusajja boyomba muno mukazi wo. Okay, you first ignore yourselves for a short time. Musoke mwesonye mumala buli omu nga akkakanye mulyoke muddewo then omu nayemba nawe mukazi ng'olaba mutandise oyomba nnyo alisibako embeera gy'oteekawo enkaya n'ereme egenda mu maaso. The more you quarrel and the more you will fight and you cause injury to each other. Even those wars like Ukraine and Russia, those two, abantu bangi bafiiriddeyo ate abatamu abatalina misango. Bayinza okuba president and a president, they are fighting or quarreling for something, when then they move out without dealing, oli nayagala okukola revenge ku munne, abantu abalala ne bafiiramu naye nga tebalina misango. N'abaana abato nsanga n'omwana omuto n'omukazi ow'olubuto gwandisinze n'osaasira naye n'afiiramu naye nga kivudde ku ntalo z'abantu abo babiri. Era abantu kale mudiringa mulanga kiganye kiveeko, look for another solution. Noonya solution ey'okubiri oba na solution emu. Be with solution A and solution B. Bonna baneemu onaamala kooti. No way. About wars, the ngamba, these family wars, they're not so important. Omukyala n'omwami baba batandise okuyomba. Omusajja yaba alina alista aveemuko omukazi ayombe igwe amuleke. Obanze omukyanza agadali bange webagalira mami dadi walabanga mami yatandise oyomba atambula muko n'avaawo nakakanya obusungu bwe. Awo akomawo mami naye nga kakanye kitegedde awo nebafuuka bulungi ati kisinzirawo nno naye nayomba naye ntandika olwana omunatta munne ne bakusibira bwereere abaana ne basigala bafuukira ba orphans. Sometimes others do revenge to children. Enzo yomba n'omusajja n'omukazi ne bayomba. Omusajja n'ayagala okukola revenge ku mukazi ate n'ayisira mu baana. Abaana sawo we bafiira mwe bafunira obuzibu. So how do you go about these wars? Nkuwa opinion y'okungabo kubanga twayogedde United Nations eyalireeta kati United Nations zandikoze ki okubanga era abantu entalo zino mu mawanga tuzikendera. Kyeyandikozeewo tugeze nga president ne president wa Russia ne wa Ukraine tebakwatagana. Basokyo nga president wa Russia alina goods zeyawaaki Ukraine etasasula ne batandika okulalagana. United Nations baba nationalistic consent basasule Russia elekibizekeraho okulanagana. That is the The solution. solution. Nsasule munnamwe beveeko. Stop crying. Let me talk about these families, yeah? Abakazi asinga bayinza oyombera ate basinga bayombera sente ekyasinza ottawaanya abantu. Bajje baproviding loans to people n'emirimu. Babawa emirimu. Omusajja n'omukazi babeere n'emirimu. Kakigo otandika otamma osobola oyombera sente z'oli nga naawe olina ogugo. Obulaba kale tekikusala. Nga tosaana kuddawo n'oyo. They provide them with jobs. With places where to stay n'amayumba amalungi mwe batafunira ebizibu balekala constructing ennyumba zaabwe kuki near swamps. It's more dangerous even near floods where floods can easily flow, and they stop bush burning and deforestation. That one can cause to soil erosion. Amayumba gaabwe gajja kugwa abantu abasinga bafa nange oluusi baba byereetedde kusalawo miti
kukoocha bibira bintu bingi bye bakola ne babiri kujjako nenga tolina kyokole binyiiza for sure. Omuntu nasanga atemyewo omuti tegulina kyemukoze gumu ebibala mulungi tebina kyegumukoze naye nomusanga naye nga agutemye wali serious agutema kumbe kyebalina okukola nze oba baagala kuyiga bakola amanda akwate agende mu SAMS ajjeyo clay akwate ttaka agate akola amanda ateeke afumbe naye okusinga wotema omuti oteme ofumbe. It is best no atalina kasente list kakola ki kagula amanda asobola ogekolera asaana ogula gasukuka sente mwatugambye edda obwavu nanti nobasaleko buli muntu alina tunda ku bbeeyi we waayitira naye kituufu naye abantu kale bafuna emirimu ezinaba kya ssente asobola okufuna ebintu ebingi ebintu ebirungi okusinga bye banaasala emiti. Obudde bututwala naye nga tukyagenda program yaffe nayo mu maaso ey'abato musoma era ng'essaawa zino muli ba students ate nga mugendagenda mu secondary. In fact kate babayita ba students mubeera ba pupils very soon mugenda fuka ba students. Let's talk about quality education kubanga engeri gye muli abayizi kirungi njagala twogere ku quality education. Besides being education, but we have quality education and it's among the goals United Nations they are setting for sustainable development. Let's talk about this education. About quality education nga we nagambye sinti tulina kusoma kuka math English science SS tumanya biki tulina n'okugezaako kola activities endala kati nga nange talent yange kubanga malina talent yange nga saa gishokesinga nga nina ekitone ky'okuyimba okuzina. First of all, what is your talent? My talent? I'm not a very good talent about that singing. I like art. I like baking. I like baking a lot. And like when I have that talent of art, I draw my things, I sell. Like some people come here, like my art, like my talent, they take me to outside country. I get money, I afford my family, and my parents get money, we go on like that. Even I can even some people like those who go on beauty pageants know how to model and many others. Little Miss Uganda, they give them a lot of money. To some of them even just besasulia sente ezo nga besasulia sente za school fees nga muzadde ajja just nakulabako nagana nga tugali nagwabirabirira. Yeah. Your opinion? On education, children should learn many activities. And even though you're not skilled in one activity, you can practice like basketball. Why it's come in Uganda, looking for children who are promoted and who have talents. You can be there when you have a talent of model. When you're just there seated on it, sometimes parents don't have money to improve on your talent, but you're the one to make yourself be known everywhere, that you have something that you know. Children should like me. My talent is singing. I like singing, but I can't. I'm going to sing for you shortly. No matter what I do, you hold me unconditionally. You I see, you hold me unconditional. No matter where the love show me, you showed me love. You showed me love. Checho, nze mbega kubukira no kuvibing. I know how to sing. My parents, they know me. My mother knows that I know how to sing, but she doesn't have enough money to improve on my talent. Now I'm the one to show that I know how to sing, so that I can improve. Our children, for example, Trinity.
but she's not around here. She was the queen of the runway. She knows how to model. They can call her the Trinity come and model for us. She can model very well, and she joined Little Miss Uganda. She gained confidence. Now for you like me, some of them, they were fearing to come here because they don't have confidence. They fear to look to be put on television so that everyone can see. You gain confidence, anything that you want. Okay, obudde bugenze oba n'abaddira buddies next time. But okay, atulaba tuli mufundikira program yaffe because of the time naye abaana bade bakyalina bingi ebyokuŋŋamba biyitirivu batyo obudde naye tugenda siibula kozi balina akayimba ke bategese nga bagala tuyimbiramu tusiibule nenze ng'omuntu kansooke mbatolere salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh era kambajjukize nti bw'obanga oyagala okulanga naffe janku offices zaffe Cold Kampala tubeere nga tukulangira bizinensi oba tukubireko n'oyo ayagala okuba ng'oteeka mu programs olaba ku TV ng'oyagala kuteeka mu program yonna gy'olaba ku GTV ng'oyagala gisponsoringa always olugi lugule we luli era ng'osobola okutukubirako ku simu zaffe oba n'ojja ku offices zaffe Cold Kampala ne tuba nga tukulangira program yo tugenda bba batuyimbiramu akayimba kaabwe tusiibule sikyo. Fight for the future, success, schools of love. Let's love each other where we and everywhere. Let's care for the orphans and fight for the freedom. Oh, success we can. Oh yeah, our schools can do it. See around the world, the children everywhere. Some kids are suffering, no food, no clothes, no water. Let's reach out to them and help them where possible. Oh, success we can. Oh yeah, our schools can do it. Let's fight for the future, success, schools of love. Let's love each other where we are everywhere. Let's care for the orphans and fight for the freedom. Oh, success we can. Oh yeah, our schools can do it. Dear Lord, please help us and move with us all days. We are in the struggle to unite and welcome the day. Send out segregation, tribalism and others. So together we can. Oh yeah, our schools can do it. Yes, abalabi baffe nga we nabagambye olunaku olwaleero tubadde twakyaliddeko essomero erimu era nga twogera ku sustainable development goals. Nazinyonnyoddeko nanyonnyoddeko akati nti nsigenda kuddamu bye nayogedde wabula essaawa zino ndina omu ku musomesa w'essomero lye twakyaliddeko agenda kutunnyonnyola era atulage abayizi be basobodde tugamba atulage kino kigasizawa abaana be tubadde nabo oba abaana abali eyo sustainable development goals zibagasizaawa kubanga ekituufu kiri nti abaana be tubadde nabo namwe mbalabye babadde bato nnyo ku bintu bye tubadde twogerako naye at least era bafubye okulaba nga babi breaking down ne babitunnyonnyolamu era ali eyo naawe kyemanyi olina kyotegeddemu era kyoyizeemu omusomesa agenda kuba nga atunnyonnyola ebintu bino biyambirawa abaana bano. Abalabi mwenna mbalamusiza. Nze Samakula Saidi, director w'essomero lino erya Success Schools Ndeje Kanaaba. So abaana babadde boogera ku sustainable development goals. Kino twakikola okwagala kitandikire ku myaka emito kubanga bino biruubirirwa bya United Nations ebyasetingibwawo 2015 so that bibeere achieved by 2030. Kati tebikolebwa governments zokka. Biruubirirwa ebisuubirwa nti individuals, businesses ne governments bakwatagane babikoleki babitumbule so that we have prosperity for all and a prosperous planet. Twagala buli kimu kibeere nga kitambula kuva wansi nti omwana bw'akiyiga ng'avudde wansi kimuyamba bw'agenda ng'akula n'agenda mu secondary oba n'agenda mu employment oba n'agenda mu government n'ataba nga ate abiraba bupya
kati ekintu bwe tugamba nga quality education oba good health and well-being oba water and sanitation oba no hunger see all those sustainable development goals tuba tusuubira nti omwana bw'akula nga akimanyi aba amanyi butya bw'alina okubeera ate nga tusasazaamu abaana babadde abitufani era nga nsubire nti munyumiddwa mbadde Sophie Ahmed okutuusaako program era nga nyongera okujjukiza Sijjakoowa ayagala okulanga naffe janku offices zaffe wano ku Old Kampala kumpi n'omuzikiti gwa Gaddafi era bw'obanga osobodde osobola tukubirako ku simu zaffe tubeere nga tukulangira bizinensi yo bw'obanga oyagala teeka bizinensi yo like ng'oyagala kuteekamu program yonna gy'olaba wano ku GTV nazo akakisa weekali supporting dawa nako akakisa weekali wenna ali eyo empeera tezikuyitako ate nga nyongera obajjukiza tuli mu nnaku 10 abasobola okusiiba musiibe Mungu abawemu obulungi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a nice weekend. Bye bye. GTV for unity and development. The Interreligious Family Festival is coming to you at Kololo Grounds on the 29th of June 2024 at 8 a.m. to celebrate family, faith, freedom and our interconnectedness as one family under God, a path of reviving our African Renaissance. Parents, teachers, youths, women and business people, come and enjoy music, free food and drinks, medical camp and exhibitions with kings, heads of state, spiritual, business, civil society leaders and music celebrities. Our keynote speaker is Dr. Eugene Preston Moon, Chairman of Global Peace Foundation. Guest of honor, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda. Organized by the Interreligious Council of Uganda, Global Peace Foundation, and Government of Uganda. Supported by the private and civil society sectors. The chairman and members of the governing council, management and staff of the Islamic Call University College invite with pleasure students, alumni, and the general public to their 4th graduation ceremony and the launch of the university's new strategic plan on the 29th of June 2024, starting at 8 a.m. at the university's campus located at Gaddafi National Mosque at the Uganda Muslim Supreme Council headquarters, Old Kampala. The guest of honor will be His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. For more details, call the academic registrar on 0772 380425 or 0782 266063. Come one, come all. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Buli bw'olowooza ku kuwa omwana w'omusingi omuggumivu mu byenjigiriza, lowooza ku Al Ihsan Education Center erisangibwa Emigadde Kigoogwa ku luguudo lw'Ebombo. Al Ihsan Education Center litandikira ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu. Abaana basomesebwa olulimi Oluwarabu, eddiini Busiraamu, okusoma Quran nga ne mu masomo g'ebyensi bakolera ddala bulungi. Batuuza n'ebigezo bya UNEB ku ddala ly'ekibiina ekyomusanvu. Al Ihsan Education Center lya Kisulo n'abava waka ng'abaana abava ewala balina emmotoka ezibatambuza. Kati wandiisa omwana wo leero ng'ebifo tebinnaggwaawo ku Al Ihsan Education Center. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0701 69 94 89 oba ku 0701 46 63 61 ne ku 0701 57 44 47. Al Ihsan Education Center. GTV for unity and development. Subhana